자, 안녕하세요. 빨리 시작하네. 예, 15분 난 줄 알았네요. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed. And 자, has landed. 스타링크 그룹 6-9 발사 생중계를 하겠습니다. 원래 아침에 Hello everyone. 네, My name is 시작했어요. Jesse Anderson and I will be your host for today's Starlink mission, which marks SpaceX's 55th launch of the year and 254th overall mission to date. 자, 오늘은 6-9 22개의 위성을 발사를 합니다. 사실 이게 발사가 거의 지금 일주일 동안 3번을 했기 때문에 엄청 많이 했죠. 네, 앞으로도 계속 많이 발사를 계속 할 것 같아요. 지금 발사 일정을 봐도 꽉 차 있습니다. 오늘 스페이스X 올해 55번째 발사. 그래서 아마 정말로 100번째를 아마 채우려고 하는 것 같습니다. 오늘은 이게 저스터 리더 인스트럭션에서 착륙을 하게 됩니다. That will begin to retract away from the vehicle to help clear the pad for Falcon 9 to lift off. And you can see those clamp arms there on your screen moving. 네, 발사를 앞두고 있고요. 내일은 중국에서 창정 3B2가 LTD-4A를 발사를 한다고 나와 있네요. 아, 내일 해봤자 사실 새벽 2시이기 때문에 아마 아침에 뭐 한두 시간 내에 결과가 나올 것 같아요. 그리고 콰이조우가 13일에 발사. 그리고 사실 아침에 그루나 25 러시아 인도네시아 발사했는데 저도 생중계를 못했거든요. 사실 안 하게 다행인 것 같아요. 와, 무려 1시간 보니까 1시간 30분을 그 이벤트 쇼를 하고, 네, 말 그대로 쇼를 했어요. 쇼를 하고 발사 시간은 한 10분 정도, 15분 정도밖에 안 되더라고요. 그래서 발사를 생중계했으면은 내가 죽어났겠다 생각이 들고요. 제가 지금 유튜브 지금 리포트를 지금 3일째부터 하고 있는데 제가 오늘 밤부터 해가지고 좀 밀린 것 좀 하고 계속해서 진행을 할 예정입니다. 기쁘게 재밌게 봐줬으면 좋겠습니다. Which is very cold. It's meeting that warmer ambient air there and creating condensation. So that is the clouds that you're seeing there. 오늘 발사도 뭐 예상치가 한 20분 정도 하면 끝나니까요. 네, 그렇게 긴 발사는 절대 아닙니다. And in just about 10 seconds or so, we should hear a call out for liquid oxygen loading completion on stage 2. 또 뭐가 엄청 올라왔는데. 아, 중국에서 엄청나게 뭐 발사를 하니까 정신없어요, 저도. Stage 2 locked load is complete. And Falcon 9 is now fully loaded with 1 million pounds of fuel and liquid oxygen. And as you can see from all the soot on the bottom of Falcon 9, the booster 여기 발사를 8월 10일 날 After liftoff and stage separation, this 발사한 거 결과치 on our 나오는구나. drone ship. Just read the instructions, which you can see there live on your screen. As many of you already know, successfully recovering parts of the rocket allows SpaceX to refly the most expensive parts of the rocket, which in turn drives down the cost of space access. Now coming up, we should hear a call out over the nets updating us that Falcon 9 is in startup. That is coming up at the T-1 minute mark here. 네, 지금 스타트업 들어갔습니다. 네, 컴퓨터가 이제 자동 발사 시스템 이제 작동을 할 거예요. Now we're just waiting for the final call from the launch director. Starlink 6-9, go for launch. And great news, all systems are go for launch. So let's watch as Falcon 9 takes our 22 Starlink satellites into space. T-30 seconds. 네,
30초 남았죠. 아, 어제 발사했던 세레스가 해상 발사를 한다. 뭐 뉴스 나왔네요. 올라갑니다. 발사. 자막이 들어가네요. 발사 돌아갑니다. 와, 오늘도 참 멋있게 발사 올라가죠. 이게 스페이스X는 진짜 발사 수량을 계속 만들어가지고 여기는 발사를 하니까 참 대단한 회사예요, 진짜. 항상 볼 때마다 느낍니다. 저게 엄청 쉬운 것 같이 뭐 일상적으로 되는 것 같이 보여도 다른 회사는 절대로 엄두를 못 내는 거죠. 네, 잘 올라가고 있고요. 지금 저스트 인스트럭션 지금 대기 중이라고 든떴습니다. 9번째 이번 부스터는 9번째 그 발사를 한 거예요. 사실상 지금 발사가 다 그 미니 두 번째 버전 미니를 계속 발사를 하는 거니까 네, 좀 세대 교체를 하고 있는 거죠. 그 스타링크로. 네, 아주 잘 올라가고 있고요. 잘하셨습니다. 대단합니다. 자, 지금 이제 렉스큐든 이미 지나갔고요. 자, 미코 들어갑니다. 사실 이게 발사가 항상 똑같은 거긴 하지만은 항상 재미있고 그러죠. 실제로 하라고 하면 진짜 못하는 쉽지 않은 거니까. And that will help slow the vehicle down in preparation for stage separation. Stage 1 will begin to make its way back down to Earth, scheduled to land on just read the instructions today. And stage 2 will continue with SES-1, which is second stage engine start. 미코 들어가고 페어링 분리 들어가죠. 그리고 이제 조금만 있으면은 그 크루 7도 이제 발사가 돼요. 아마 8월 달에 아마 발사할 거예요. Shortly after, we will have fairing separation. Those events are coming up here in just a few seconds. 메인 컷오프 들어갔죠. 그리고 1단 분리 성공되고 됐고요. 2단이 바로 점화가 되죠. 근데 이제 중국이나 이제 러시아 같은 경우는 2단이 점화되기 전에 1단이 분리되기 전에 점화를 한다. 재밌는 또 이야기가 있죠. 네, 분리가 됐고요. 네, 이제 그리핀 지금 펼쳐졌습니다. And there you can see on your right-hand screen those fairing halves deployed from the second stage. They're now returning back to Earth. And the fairing halves supporting today's mission have flown on previous missions, with one flying for its 10th time and the other for its 11th flight. We'll be attempting to recover both fairing halves using our recovery vessel, Doug. 스타쉽은 아마 9월달 돼야지 뭐 이제 발사할까 말까 할 것 같아요. 지금도 아직도 그 넘어야 되는 단계가 이번 좀 많고요. 오늘 발사 지금 내려오고 있는 부스터는 B1069입니다. 그래서 이번에 9번째 발사, 9번째 사용, 9번째 사용을 하고 있다. 자, 벌써 지금 올라가는 뭐 사진도 지금 영상도 벌써 올라왔고요. 완벽하게 발사가 됐죠. Designed and manufactured by SpaceX, Starlink is the world's largest satellite internet constellation.
Starlink satellites operate in low Earth orbit, which enables the delivery of 아 high-speed, 그리고 low-latency 그 internet to 관련해 people living 가지고 in remote 인터넷 and rural 가지고 locations 진짜 around 이전에 the globe. 스페이스X가 팔컨 헤비로 발사되었던 비아셀 3라고 있어요. 아 비아셀 아메리카스 있는데 그거 지금 제대로 작동 안 해가지고 지금 아메리칸 항공 타고 있는 학생 그 승객들은 인터넷 잘 안 될 거다고 얘기가 나오더라고. 예 지금 상황이 좋지 않아요. 여기가 어딜까요? As I mentioned previously, today's Starlink mission marks SpaceX's 55th mission just this year and 254th mission overall. Now coming up on the first stage vehicle will be the entry burn. That's the first of two burns that will help it prepare for landing today. And you're not seeing stage 1 on your screen, but you are seeing a view of the MVAC engine on the second stage. Acquisition of signal, Bermuda. 네, Now 스페이스X가 entry burn is where we will reignite 3 of the 9 M1D engines on the first stage vehicle. and that 아 helps slow the vehicle down. 페어링이 지금 분리가 됐잖아요. preparation 페어링이 for 11번째 entering Earth's 비행이라고 atmosphere. 하더라고요. 페어링도 페어링 After 절반이. the entry burn concludes, 예. the atmosphere will actually help scrub most of the velocity on 페어링도 the 열심히 vehicle 재활용하고 until we start up the landing burn. 그래서 페어링 그 분리되는 거 분리된 회수된 페어링 그 이송하는 장면을 봤는데 엄청나게 큽니다. 자 이제 조금씩 이제 넘어갔죠. 엔트리번 스탑 하고요. And there you can see on your left-hand screen a view of the first stage and the engines reigniting on the vehicle. This is the 오늘은 entry 이제 burn that 전 lasts 세계 about 20 124번째 seconds long. 발사고 스페이스X는 55번째 발사 그리고 Entry burn shutdown. 기록을 좀 봐야겠다. 그 55번째 발사 그리고 스페이스X는 250번째 이미 넘었죠. As you can see, those engines shut down on your screen. The entry burn is now complete. Again, the atmosphere will help scrub most of the velocity on the first stage vehicle, and then we will ignite just a single E9 engine in preparation for landing, which is powerful enough to slow down the vehicle to 아마 touch 스페이스X가 down 이번 on 올해 100번째 발사를 reading 아마 instructions 넘을 today. 것 같아요. Nominal trajectory. And that landing burn is coming up here in about a minute. 예, 1단계 엔트리번 그 1단계 Shortly after the 다 vehicle is 네, scheduled 완료가 to land, 됐고요. we will also have SECO 1, or second engine cutoff 1. So you may hear those call-outs very closely to each other. Stage 1 transonic. Now you just heard that call out that stage 1 is transonic. That means that the vehicle is traveling near the speed of sound. Again, the landing burn is coming up here in about 15 seconds or so. Stage 1 landing burn. 스테이지 landing And 번. there you can see on your screen that the landing burn has begun. So let's watch as Falcon 9 prepares to touch down on Just Read the Instructions. 자, Landing leg deploy. 랜딩. 이거 뭐야? 왜 이렇게 컸어? 아이고야. 네, 완벽하게 Stage 1 landing confirmed. 네 컨펌했습니다. And as you 죄송합니다. just saw that, Falcon 9 has touched down on our drone ship. Just read the instructions. 네, 완벽하게 착륙했고요. 하필이면 그때 얘기를 내가 해버렸네요. 죄송합니다. MVAC shutdown. And we just had SECO 1. 이 조금만 있으면 이제 끝나지 않을까 예상이 돼요. Nominal orbit insertion. And there's that call out. 그리고 항상 for 그 디플로이 good 됐다 하는 orbit. 거는 이제 보통 Today's 스페이스X landing marks our 216th overall landing of an orbital class rocket, including Falcon 9 and Falcon Heavy missions. And with confirmation of successful first stage landing and second engine cutoff, that wraps up our coverage for now.
Be sure to check our social media for confirmation of Starlink deployment. Thanks for watching, and we will see you next time. 네, 끝났습니다. 네, 저도 끝내겠습니다. 감사합니다.